Hola, muy buenos días con todos y todas. Y Hello, muchas everyone. gracias Good por su morning, and thank you very much for participación your en este tercer participation in this webinario third de webinar, Financiando la Economía Financing Circular Circular aplicado a la Economy pequeña Applied y mediana to empresa. Small and Medium Enterprises. Estamos We're desarrollando este developing this seminario dentro de seminar una ronda de within 5 seminarios que se a vienen round of realizando 5 desde seminars that junio have been a octubre, conducted from June to conjuntamente October, con UNEP, along with UNEP Janet, FI, Janet el Pai Banco Interamericano de from the Desarrollo, el IDB, UNIDES, eco.business Development eco.business Facility y Development su Academia Facility, de and the Sostenibilidad, Sustainability Goals for Academy, SDGs y la Coalición en the Economía Coalition on Circular. Para Circular todos nuestros Economy. participantes es It's importante very que sepan que important este evento for se all of está our llevando attendees to en know traducción this, that we have simultánea simultaneous a interpretation español, inglés y from portugués y pueden English, Spanish, and conectarse Portuguese. We dándole un have in clic all those al languages, and you can globo que connect aparece by en la clicking parte de abajo de sus on pantallas. the bottom right También part of queremos your Zoom agradecer screen. a There's a todos globe los icon. I would like panelistas to que thank se all han the panel members conectado that a have este evento. connected Estamos muy to this contentos event. de We're poder pleased to continuar have you here and to continue construyendo y desarrollando conocimientos a través de developing estos seminarios. knowledge Y through this asimismo seminar. Likewise, agradecer I'd la like to thank participación the de las y participation los of all the panelistas en panel este members in webinario. this Con webinar. ellos vamos a compartir sus With them, we'll experiencias, share experiences, conocimientos, lecciones knowledge, aprendidas y lessons barreras learned, que han and enfrentado barriers al desarrollar y poner en that práctica hamper modelos y prácticas the circulares put dentro into de sus practice modelos de circular negocios y al models mismo and business tiempo en el models. sector And financiero in the cómo hemos hecho financial el trabajo sector, para we need to poder know how this work desbloquear el has been done to financiamiento a las unblock economías funding to circulares. circular economies. Claramente creemos Clearly, que al we finalizar believe este that by webinario the end of the vamos a seminar, continuar we will continue construyendo y building and desarrollando este developing conocimiento que es this knowledge, necesario which para is poder hacer necessary este to be proceso able de to transición have inclusiva this hacia inclusive la economía process towards circular, circular pero economy. al mismo tiempo desarrollar con ustedes Likewise, acciones would like to prácticas que develop puedan practical ser actions with you that implementadas can y be acelerar implemented este and proceso to de accelerate this transición. transition process. Como les mencioné al Like I very well inicio, mentioned in the este beginning, this webinario forma webinar parte de is una ronda part de 5 of webinarios. a Los otros 2 set of webinarios 5 se encuentran webinars. The other grabados 2 y se webinars are tienen acceso en la recorded, página web de and UNEP you may en caso access ustedes them quieran in the consultarlos. website if El tercer you want webinario se to centra en la watch them. pequeña y The third mediana empresa. webinar, our Y third es por ello, webinar, is dado focused el on rol SMEs, small importante and que medium cumple la pequeña y mediana enterprises, empresa en la and transición the role inclusiva of hacia la these economía companies. circular. It's critical in circular Asimismo, economies. puede que Likewise, la pequeña y mediana small and empresa medium es el companies motor de are the nuestras drivers economías. of our Normalmente economy. Normally, representan they entre el account for 60% de la actividad 60% y más del and more than 80% de los 80% negocios. of businesses. Asimismo, Now, es una parte integrante y likewise, muy it's importante de la a very cadena de important valor de part of las the value empresas chain que están of mayoritariamente finance, conformadas por las mainly made up pequeñas y by medianas small and empresas. medium companies. Si analizamos a través de Net Zero el alcance With net zero, de una we empresa en finalized tema de scope sus emisiones, 3 of a aproximadamente el company, and 80% almost an se centra en 80% la pequeña y la mediana is empresa. focused on De ahí la small and medium evidencia companies. y la The evidence and the importancia de importance, trabajar con la it's PYME important en to work with estrategias para SMEs and poder strategies llegar to a be cumplir able los to objetivos de fulfill carbono the neutralidad, transición objectives hacia una economía in circular y circular que ésta se dé economy, dentro de un transitioning to proceso circular inclusivo. economy, and to have an En inclusive nuestra process. In región, our region, esto es mucho más this is importante y vital porque presentamos important diferentes because inequidades a lo largo de nuestros países que tenemos que and we have tratar de different incluir issues that a we las need to try poblaciones to excluidas o include tradicionalmente vulnerables the en este vulnerable, proceso, potentially vulnerable valga la redundancia, de transición hacia una economía baja en individuals emisiones into y a low circular. emissions and Y circular aquí economy. juega And un papel here, importante, there's a no solo critical para role, not colaborar a only to nivel de país collaborate at a al country cumplimiento de level to las the fulfillment NDCs, al cumplimiento de los acuerdos de of París, the al Paris logro de metas agreements de carbono to neutralidad en el 2050 y el achievements by cumplimiento de los 2050 objetivos and to the de fulfillment desarrollo del of milenio, sino the también different en este objectives. proceso But de in this transición process, in this inclusiva, inclusive transition donde la process, pyme where es un SMEs vehículo idóneo are para a generar link, it's very empleo y important to desarrollo generate sostenible sustainable para development and las employment poblaciones for normalmente the vulnerables. normally vulnerable populations. Conforme o a un reciente estudio de Pursuant to a Chatham recent House study en of una Chatham hoja de House ruta with a global global hacia la roadmap economía towards circular circular, economy, menciona que aproximadamente el 80% del this impacto mentions that medioambiental 80% of the environmental de impact un producto of está a en su fase product, de it's in diseño. its design Sin phase. embargo, Nevertheless, los programas en economía the circular se circular están economy centrando programs are principalmente en la mainly fase focusing on the inicial initial phase de los of proyectos. the Si projects. bien esto es cierto y This es un reto que is tenemos a que challenge that trabajar we en este must work proceso de on in this transición, transition es process. importante reconocer, y Despite sobre this is todo a en challenge, América it's Latina, important to que acknowledge that in trabajar Latin en la America, base working gradual on a desde gradual modelos base of a circulares a través de circular manejo de economy residuos, models for waste mantenimiento y reparación, es management, muy maintenance, etc. importante para All generar el this is very important conocimiento to generate y dentro del knowledge. proceso de avance poder And llegar a in modelos de this negocios progress, we cada can vez más reach business models desarrollados that y are more sofisticados en sophisticated temas
and economía developed circular. in Y me circular gustaría economy crearles issues. And mostrarles un I'd like to ejemplo. show you En an el ciclo de example. In the vida life cycle de las prendas de vestido de la moda, of fashion, the fashion tenemos industry, for iniciativas example, para disminuir we have rates el to uso de reduce the materias use primas of renovables, raw reduce material materias primas reciclables. for recyclable También raw material. trabajar en extender We la must vida also útil de las work prendas on a lo largo de extending the su shelf ciclo life de of vida para clothes generar throughout their life mantenimiento y cycle, reparación de or estas prendas y colocarlas en el mercado to put them secundario. in the Y secondary luego de market, ello volverlas a and reciclar, to bien sea en proceso recycle productivo o again su through a productive disposición process final or the sin minor afectar el medio ambiente. or in the En todo este environment. Now, in circuito, all this tenemos, por circuit, we ejemplo, en have, for América example, in Latina, Latin America, ejemplos como Vox examples such Enviarte, as que Bolsa trabaja en Enviarte that México, en works in Colombia, Mexico and y ya Colombia, viene trabajando una and fase they've de been este working proceso, in a que es de phase in this generar un process, mercado generating secundario a para secondary las prendas market de segunda for mano. the Y secondhand así clothing, generar and también therefore trabajo en la generate pequeña y work mediana in empresa. small and medium Podemos ver igual companies. ejemplos We como can el de likewise HP en provide México, que ha examples like HB in implementado Mexico, where prácticas they implemented circulares a circular través de practices logística inversa through para reverse recolección de logistics for plástico gathering de los cartuchos de impresora. waste Lo and importante plastic, es right, que the se landfill. desarrolle la Now, logística it's inversa de important pequeña y mediana to empresa develop y principalmente this la in mano de obra SMEs, and de esta pequeña y mainly in mediana the empresa workforce. son también The grupos workforce excluidos here, the sobre la labor base de la here are pirámide. excluded Es groups in decir, the basis of estamos the teniendo pyramid. So iniciativas we're en la having región initiatives in que the van region that camino hacia la are transición a una focused economía towards an circular y haciendo transition la misma of inclusiva. circular Es por economy. eso que esta transición, y me That's why gustaría this resaltar esto, transition requiere un componente requires social. a social Y el component. componente social es And the enfocarnos social en aquellas component partes is que to corresponden a focus las on the inequidades que parts, vivimos y de on qué the manera inequities los that we live grupos and que how the fueron groups, sociales excluidos o tradicionalmente either vulnerables, excluded or se incluyen en vulnerable, este proceso de desarrollo económico are sostenible. included in this Esto se economic conoce, por development ejemplo, process. como transición This justa, is pero a nosotros known as fair también nos gusta transition, but we verlo also como like un to see proceso de this desarrollo as económico a sostenible para sustainable estos economic grupos, development que process vaya for más these allá de groups los that goes derechos, sino beyond también el desarrollo de una rights, actividad that lets us económica develop que an les economic permita activity mejorar su that vida y que la misma allows to se improve encuentre life, imbuida dentro de un proceso de and for desarrollo them to sostenible. be included in En este social development proceso, process. In this y sobre process, todo considerando que and estamos considering that trabajando con la we're pyme, es working with importante SMEs, it's apalancarnos en very fortalezas important que ya to tiene la pyme focus on the actualmente, strengths que es of su the SMEs right agilidad now, para the agility adoptar to nuevas adopt prácticas de new innovación, innovation tecnología y modelos de practices, negocio, technology, y and business hacerlo de una manera models, muy rápida. and to do Por this ello, podríamos rapidly. pensar que Therefore, we la could think pyme that the per se SME puede itself tener can have a una capacidad de implementar capacity of modelos y prácticas implementing circulares circular mucho economy más models that rápido are que las much empresas faster anchor, than large dada su companies, given capacidad de their adaptación. Pero para capacity of hacerlo adaptation. tenemos que Therefore, we do vincularlo need y to atender link específicamente them las diferentes and to barreras cover y and problemas breach que the enfrenta la gaps pyme al that there momento are de in empezar the este proceso SMEs de when we start transición, with this de transition forma tal que process, podamos so we aumentar su can increase resiliencia y their productividad. resilience and La productivity. reciente pandemia nos ha The demostrado pandemic has cómo shown la pyme how the realmente puede ser SMEs afectada desproporcionadamente can por las be carencias greatly del mercado, affected bien sea por barreras either due comerciales to o trade barriers ineficiencias or políticas o inefficiencies of políticas policies incongruentes, or incongruent bajo policies, o nulo incongruent acceso al policies, sistema and with financiero, no access muy to the poco soporte financial economic técnico, system, bajo desarrollo de low alianzas development y of nexos que partnerships permiten el desarrollo de that thus allow conocimientos the y de development esta of manera utilizar knowledge este conocimientos para continuar to therefore fortaleciendo sus use negocios this y training ampliando los to mercados. broaden and extend the Pero markets. But es importante también it's also entender que important el to understand that the beneficio de aplicar benefit of modelos de applying economía circular circular economy tiene models muchos has beneficios, no many solo para benefits, la not pyme, only sino for también para la SMEs, but empresa for ancla, de cara the al different mercado, de cara a companies las in the face of the deficiencias market or regulatorias the y different de cara a las regulatory empresas que están exportando, failures, donde right? cada vez más los Where we beneficios see ambientales, environmental, sociales y social, and económicos economic que trae la factors economía that the circular circular son economy brings, importantes. and we see that Si those are bien more el and more costo important, inicial increasingly more de important. este Now, the proceso initial puede cost of ser this process alto, can be high, este mismo costo but inicial o despite this, costo medio this empieza a same cost convertirse en ingresos al is proceso en el momento starts que se empieza a sharing generar the profit as los we start beneficios generating o el the benefits desarrollo de for un the nuevo development of new negocio, el businesses, the descubrimiento y acceso a un discovery nuevo nicho de mercado, of the y los market, the ahorros que evolution se of han it, the generado con la savings menor dependencia en materias due to primas the low vírgenes y el dependence on incluir virgin materias raw primas material, recicladas, and por generar nuevas to include tecnologías de recycled desarrollo, por raw material aplicar el development, new digitalismo con eficiencia technologies, energética o energías renovables dentro renewable del proceso energy. productivo. If Es we decir, introduce hay una that into the serie de beneficios productive que se van sector, we'll have a vinculando y series of van generando benefits that will fortaleza, generate strength, resiliencia y resilience, fortalecen and la strength productividad de las and pequeñas y productivity medianas empresas. of Como companies. ustedes ya saben y lo que han venido As you very well participando know,
know, those En of you este that have webinar participated in this hemos webinar, we've tenido had normalmente varios bloques de normally discusión. many En el discussion día de panels. hoy hemos Today, desarrollado we've dos developed bloques. 2 blocks. Queremos en el primer The bloque first atender block, junto al sector we financiero. want to look En at the este caso financial nos sector, acompañan right? Bancoldex y We Banchero have Márquez. ¿Cómo han different afrontado speakers estos here dos with us, bancos la transición Bancoldex hacia una economía
and Es decir, others, cómo han Back incluido Credomatic, we have to criterios de see how economía we've circular included en su proceso de circular financiamiento, economy criteria cómo in the esto los ha funding process, fortalecido how y al they've mismo tiempo these have been verdaderamente strengthened, enfrentado para and poder how identificar y we've been able desarrollar to prácticas identify and develop circulares circular en el practices financiamiento, es decir, in cómo se funding, ajustaron las soluciones how the financieras financial atiendo a solutions la were necesidad de estos adjusted nuevos to proyectos address y the también needs de of those cara a la projects, pyme, cómo lo han podido and involucrar. how you've been able Asimismo, to en engage el all this. segundo Likewise, in bloque the tenemos second ejemplos de dos panel, we have empresas examples of two exitosas y successful disruptivas and que han disruptive creado a companies that, ritmo de los pilares de la economía through circular, circular economy, modelos have de developed negocio business para models atender las to necesidades del understand mercado the neto, needs of the como es el market, caso de like the Algramo case of Chile y Algramo Tomás en Chile and Brasil. Tomás in Con ellos Brazil. queremos ahondar cuál We es el want sentido to de go las lecciones deep into aprendidas the que han lessons tenido en todo learned este camino in que les ha this llevado a path desarrollar that has led modelos us to con develop pilares muy claros de models economía circular y focused cómo on la circular economía economy and circular how ha circular contribuido economy para el has logro de sus contributed objetivos. Sin más, to quisiera this darle la process. palabra a Without nuestra further primera ado, I'd like to give the panelista, floor to our que es María first Fernanda lecturer, Magri, Maria Fernanda Magri, jefa de Head sostenibilidad of de Bancoldex, Sustainability con of quien nos Banco va a Holding, presentar who will desde la mirada de introduce Bancoldex, un banco de desarrollo the en Colombia, perspective, this la development bank in implementación de la Colombia, right? Estrategia Nacional de Bancoldex, Economía the Circular, national la strategy interacción entre el of sector circular economy, público the y el interaction with the sistema public sector financiero and y el the impacto financial en la system estrategia de and the financiamiento funding para strategy. Bancoldex como tal. Buenos días, María Fernanda. Good morning, Maria Escucharemos tu Fernanda. presentación. The floor is yours. César, buenos días. Es un gusto saludarte It's a a pleasure ti y to a greet todos you, nuestros Cesar, to invitados. you and Voy a all of our compartir guests. I la will now presentación. share my presentation. Te agradezco que me confirmes, por favor, si ya Can la you estamos see it viendo en pantalla. on Un screen? segundo. Sí, ya lo estamos viendo. Estamos viendo, si quieres puedes Yes. ponerla en versión de If you want, presentación. you can share it in presentation mode. Ahora, se ve perfectamente. Listo, perfecto. Entonces, como les mencionaba César, As hoy Cesar queremos mentioned, today we want compartir to share algunas with de you las some of the experiencias que experiences hemos that we've tenido desde had Bancoldex in para incorporar Bancoldex los to temas de incorporate economía circular circular desde la economy estrategia del from the banco y strategy at the también algunos bank ejemplos and some prácticos practical para la examples financiación de for proyectos de funding economía circular en circular las pymes. economy projects and Entonces, SMEs. vamos a abordar esas tres We'll partes en la address we'll presentación. cover these three parts in the Inicialmente presentation. vamos a We'll ver cómo desde first la talk política about how pública y esas from the apuestas base of gubernamentales public nos permite policies and dar una government bets, sombrilla y un we marco can provide general an para umbrella poder general ver framework en el país cuáles son esas to apuestas en temas de see economía circular circular. economy En segundo bets lugar, ya in the vamos a country. ver In second place, puntualmente we'll ejemplos de see financiación que estamos funding teniendo examples en that esta materia y we've cuáles han sido been having sus in circular resultados. economy Y por and the último, nos outcomes. concentraremos Last en but not cuáles least, son we'll esos focus retos desde on la banca de what are the desarrollo para seguir developments of impulsando the la development banks financiación de esos to proyectos de continue economía circular en el driving the segmento de circular las pymes. economy in Primero, SMEs. la pregunta que The todos ustedes question estarán all of haciendo, pero you ¿quién es might be Bancoldex? asking is, who Bancoldex is es el Banco Bancoldex? de Bancoldex Desarrollo is Empresarial en the Colombia. En entrepreneurial Colombia development bank of tenemos Colombia. In 4 Colombia, bancos we de have two desarrollo, development banks, uno enfocado a one quien defiende enfocado a los focused temas on territoriales, la territorial FBN más matters, hacia los FDN, temas de which is focused on infraestructura, infrastructure, FINAIRO hacia los FINAIDO, which is temas focused agrícolas on y nosotros digamos agricultural que estamos muy elements, and enfocados we are hacia el very well desarrollo focused on the del development sector of empresarial con énfasis the en las companies micro, focused pequeñas y on medianas empresas. micro, small, Siempre and medium apostándole a un enterprises, desarrollo focus on sostenible sustainable en development términos in terms de crecimiento of económicos del economic país growth con énfasis en of temas de the country, productividad. focus on productivity. ¿Cuáles son esos Now, what focos are these estratégicos que strategic tenemos focuses desde that we have Bancoldex? in Primero, María Maria Fernanda, Fernanda, disculpe por sorry interrumpirte, for the pero me interruption, but comentan que se está viendo they're no se está viendo la telling me presentación that we're completa. not seeing the full presentation. con lo de la Vale, muchas sí, gracias. ya estamos Okay, viendo. try to fix it. Ya estamos. Les sigo contando mientras In the podemos revisar meanwhile, acá. Gracias. Creo que ya nos funciona. anyway, Y Bancolex está enfocado Bancoldex Ahora en sí. is cuatro, focused gracias, on debe ser, en four, focos estratégicos. El strategic primero es focuses. The first one is to contribuir a la contribute productividad de las to the empresas, improvement of the productivity of particularmente las companies. Focus MIPYMES, on donde la micro economía SMEs, circular where empieza a circular jugar economy un rol starts having preponderante. a critical role. Segundo, In the second apoyar a place, que to support Bancoldex genere un desarrollo sustainable sostenible en development in Colombia. Colombia. Por otra parte, los temas de Number three, we need to support internacionalización de la economía. internationalization Y por of último, que el economy. banco And sea number pues, un four, instrumento the de bank needs política to
pública act para as poder a public policy poner, instrument digamos, en marcha todas esas to apuestas commission del all gobierno those nacional. national government Ahora, lo que initiatives. la Now, siguiente pregunta the es, second, ¿cuál es esa the other articulación question que is tenemos desde esta how gobernanza we have this global global y governance. estas How is this apuestas que tenemos coordination en Colombia? and Por these supuesto, initiatives we digamos have in que esta Colombia, right? gobernanza That global global la tenemos muy governance is articulada en quite el Acuerdo de articulated in the París, que Paris procedió en Agreement, 2015 con la Agenda which we 2030, saw pero ya initiated in donde 2015 tenemos with the 2030 unas agenda, where apuestas we have importantes en la very reducción significant bets, de initiatives in gases the de efecto reduction of invernadero greenhouse para effect pues evitar gases que siga aumentando los to niveles de temperatura. enable Y en Colombia to particularmente, hamper the pues digamos que increase of tenemos la siguiente temperature contexto. increase. Primero, pues And tenemos una we apuesta de have in reducción de Colombia emisiones de a gases de efecto invernadero del greenhouse effect 51% en reduction goal relación of con 51% 2030, related by unas apuestas en el 2030. cumplimiento de We estas have 169 metas de also los ODS the y fulfillment of recientemente el año pasado en la 169 goals COP26 of the pues fue Sustainable Development presentada Goals, la environment, apuesta social, and de economic. carbono And neutralidad que Colombia tiene el also bets país for the a carbon neutrality 2050. initiative Y en in este our country proceso by de los distintos 2050. And we instrumentos have que pues different hemos tenido instruments como marco as a general general hacia framework. 2018, By aparece la 2020 estrategia de economía circular, 2018, que we have the particularmente circular para economy todos los strategy that actores, tanto a emerges, nivel and it's for all público, stakeholders, privado public, private, y la banca de desarrollo, and se the ha Sustainable Bank. convertido en All una hoja this de ruta para has turned entender, into a roadmap primero, to cuáles son esos understand lineamientos de pasar de what una are their economía guidelines of going from a lineal a lineal una economy economía to a circular, donde pues circular podamos economy, where identificar we can later distintas identify oportunidades, generación different de nuevos negocios y opportunities, donde las development of pymes new pues businesses, definitivamente and where son las SMEs protagonistas. Y por will otra be the parte, protagonists or también are se the han protagonists. incluido And temas relevantes y we've es also included other cuál es el relevant rol de la issues, banca de including desarrollo what is para the role of the empezar a generar development esos bank to start instrumentos generating these financieros financial que nos instruments permita that acompañar a las allow us micro, to pequeñas y accompany medianas micro, empresas en la small and formulación de medium estos proyectos y por enterprises in supuesto their creation en la of their projects financiación de los and mismos. their Hacia funding. 2021 ya pues aparece In la ley 2021, temática que también nos ha dado un there's a law that marco emerges, general para ver cómo cumplimos and estas metas en this temas has provided a de reducción framework de gases de efecto for invernadero reducing y más greenhouse effect recientemente y muy gases. relacionado también con We have las micro, the pequeñas y Climate medianas Act of empresas, una 2069. apuesta en And términos de cuál recently, there's also el something in Ministerio de 2021, Comercio, and Industria the y Turismo, cuál Ministry es esa of hoja de ruta para Tourism incentivar showed a temas roadmap de to eficiencia drive energética, temas de ahorros efficiency, y temas que de alguna saving, manera climate pues están efficiency, atados savings, en este and matrimonio que tiene los temas de productividad y los productivity temas de and sostenibilidad del sector sustainability, empresarial. the Entonces, ese merge es nuestro of all marco that. So general that is our de general las apuestas framework en of Colombia. Y our ya la initiatives siguiente in Colombia. pregunta And the que second nos empezamos a question, or another formularles question we'll ask, ya con is este marco es cómo empezamos a how incluir do la we start economía including circular en circular una estrategia de economy un banco de in desarrollo como Bancoldex para que tenga una mirada de development pymes y bank empecemos like a desarrollar Bancoldex to esos have a instrumentos perspective financieros, and approach and to start reconociendo developing que those uno de los financial roles del Banco de instruments, Desarrollo es acknowledging that one identificar of the cuáles goals son of the esas development bank is barreras, to esas limitaciones initiate que the permiten limitations, que the esos barriers, everything proyectos that pues allows these lleguen projects a una buena to formulación, a una buena reach implementación a y great allí pues digamos que implementation. pues aparece este And rol de here's where the Bancoldex en role of particular. Bancoldex Y lo primero que appears. quisiéramos contarles es que, al igual que otras temáticas, Just like other ubicarlo dentro de un issues, nivel on a estratégico de la strategic level in organización the se vuelve organization, un this tema is a fundamental. crucial issue. Bancoldex a finales del año Bancoldex, at the end pasado, of formuló last su year, estrategia created its 2022 strategy 2022-2026 y dentro up de to esa estrategia 2026. And definió que within el this desarrollo strategy, it sostenible pues defined es una that palanca strategic fundamental development para is poder an poner important a prueba, leverage to digamos, que esa test estrategia en los this próximos años. strategy for the next Y year. dentro de esa palanca, lo Now, que se in this definió fue leveraging, what was formular nuestra defined estrategia de desarrollo was a sostenible, que sustainable pues está development ahí strategy graficada como that ustedes is lo pueden ver en graphic, as you can pantalla. see on El the tema de la screen. estrategia es un tema transversal a toda It's a la transversal organización, donde issue of the tenemos organization un where we pilar de have gobierno corporativo a para impulsar los corporate temas de government pillar transparencia, to cuando tenemos do transparency, instrumentos como por ejemplo temas de to bono know verde, green nuestro bonuses relacionamiento con los issues, our multilaterales, businesses with temas de KPI multilaterals, para generar, pues KPIs, digamos que una mejor conversación to con nuestros create a grupos de better interés. conversation with our El interest segundo groups. pilar And es the second asociado con pillar las is finanzas linked sostenibles y las inversiones responsables, to en donde tenemos por una parte cuáles responsible son esos investments in instrumentos sustainable desde el pasivo finance para empezar a from bajar estos our recursos, assets sobre to todo start internacionales, que nos lowering this permiten that pues will diseñar esos allow instrumentos us to create financieros, these y finance por otra instruments, parte and desde el on the other activo hand, para from poder the salir asset al mercado y to decir go to cuáles the son esas market and necesidades, cuáles say son esas barreras y pues tener en nuestro what are the portafolio de barriers and what productos is pues our digamos que product portfolio. unas We can apuestas say mucho más that this is a more contundentes. powerful Me bet. voy a concentrar en el tema de crecimiento verde, que es Now, una de las apuestas en finanzas sostenibles, donde una de las apuestas grandes ha on sido the
big strategies is place literally the circular economy issue besides efficiency and economy as a bank context what had on products and services. And as Cesar said, this is fundamental in the process where we can see social well-being to accompany, for example, women's companies, victims of armed conflict, disabled population, and other kinds of populations that might address circular economy besides cultural and other issues that are one of our work fronts. Environmental risks would be our third pillar to start generating all these practices within the analysis of risks and operation that we are financing. And one of more internal issues, it will be those who lead us to a conversation with our interest groups inside and out. But the message is very important in our experience. It's important to have circular economy as one of the pillars of organizations' strategies. Now, within this strategy, what we are starting to say is what could this product be that could accompany the small and medium enterprises that could create learnings for circular economy. In this line of ideas, after creating the strategy, in alliance with the ministry, we developed an instrument that's called a credit line, Sustainable On, that's the name. The issue of circular economy is associated to collaboration. And here, one of the main manifestations in terms of collaboration is to say, Minister of Commerce and Tourism, you have here an issue with productivity where circular economy is a great ally to reach those bets. And us, on the other hand, are on the development bank, on the finance aspect, we can start creating that collaboration to create finance instruments. On this same line of ideas, we managed to create this line of $7 million. These are resources placed on the market. And as you can see on the screen, the beneficiaries are micro, small, and medium enterprises. Within these coalitions for these kinds of projects, I'm going to tell you not just circular economy, but also other kinds of projects regarding climate change. But let's say that it has a great conversation with circular economy. We make it with long terms, understanding that these projects have some kind of long-term objectives. So it's interesting for the payment. Grace periods, understanding that these kinds of projects also meet these kinds of conditions. And in terms of amounts, we are saying in Colombian pesos, 300 million Colombian pesos in the case of small and medium enterprises. That would be a first aspect. And in our history in sustainability, something that has worked for us is to invite finance intermediaries with a credit line that is attractive and say that we are interested in finding these kinds of projects to accompany these kinds of enterprises in issues of advisory, to create a powerful instrument for finance and generating other kinds of capacities in the bank. It's important in issues of circular economy that we need to create abilities in the companies, but also in the finance body so we can be more pertinent in this accompaniment. Here, I would like to tell you from the perspective of the kind of projects on this credit line, we have three important typologies. First, climate change, mitigation and adaptation, energetic efficiency, renewable energy, sustainable transport, and circular economy was clearly defined on this line, where the invitation was into financing the advantaging of waste, reduction of use of natural resources, reusing materials and recycling that can allow us to increase the life cycle and have a different concept in terms of circular economy. And in another chapter is bioeconomy, but one of the protagonists here was the circular economy. Now you're asking at this moment, do you usually
development banks and finance institutions offer credit lines or instruments to a company in the business lines, but is it allotted? What are those results to see what's happening in terms of financing? And what we managed to see is that first, we managed to allocate to reach $10 million in terms of allocation and 164 small and medium enterprises. And something that's very important, that we reached a very interesting regional coverage. And what we found here is that we found projects of circular economy, not just in big cities, as we are used to see, but we are finding a territorial focus where we see that some business models are being created, articulations between what Cesar was saying, these anchor companies with their suppliers, in terms that it was a great surprise for us. From Colombia, we have 33 departments and we reached 22. This means that we reached a 70% coverage. In terms of size, because what we are interested in seeing is to see in these companies, we saw that most participation was in the medium companies, with 33%, micro companies with almost 35%, and the small company with 17%. And it's very interesting that within the bets that we had was addressing microfinancing to finance circular economy projects. And we found that models with microfinancing, we found circular economy projects of taking advantage of resources. So the micro companies didn't pay of these resources, their credits, they paid it with resources, not with money. So they make a valorization of these projects and they pay the project. So what we wanted to do here was to bring allocations and innovation. Circular economy opens these doors for us with the anchor companies, with the mediums, and even the smaller companies, enterprises in the territories. We found commerce, manufacturing, transport and storing, and construction. That is the top 4 sectors that participated. But in Bancoldex, we always say that a credit line is not enough, but we also need accompaniment programs for the enterprises. And we managed to accompany over 100 companies in the technical formation of different projects. And now I'm going to tell you about a concrete example of what we did in circular economy. One company located in Boyacá, that is one of the departments, that is one of the territorial focuses that we have in construction, in charge of building railways, roads, and they found that near where they are located, there was a logistics part where there were tires of a storage center. And with the collaboration with that center, they used these tires and they started using it as their commodities to create children's park, to create pavement. So this is a very concrete example of the kinds of projects that we can actually manage to finance. And the tires and the handling of this is very important because it creates a lot of pollution. So with this other company that were offering tires, this created new businesses, new incomes, and a lower economic impact. And the impact is measured. Now, to close my presentation, you can find on the screen a first effort that the Bank of Development is doing in the finance resources, but also what kind of impact. So we are creating indicators from controlling solid waste of the companies that we are financing and some of the equivalences that could understand this kind of waste manage. And I'll just address the liquid waste control, where we had the possibility of reaching over 114 square meters of water treated, which is almost all the water consumed by over 1 million people. And here the message is
We need information about the projects to measure Siempre the desde impacts Bancoldex from the decimos bank. And now, just tenemos to un conclude, triángulo from virtuoso que hemos Bancoldex, we denominado always say BICE, donde decimos, we have desde a el sector virtuous triangle empresarial where we necesitamos acompañarlos en la say estructuración that from técnica y the financiera de los proyectos, company sector, from the una mejor commercial medición del sector, impacto de lo que estamos we need financiando y, technical por supuesto, structuring, a better incorporación del tema de measuring of sostenibilidad a los the modelos de environmental negocio de las impact, and of empresas. course Las incorporating instituciones financieras, sustainability lo in their mencionábamos, business models necesitamos within the ayudar a company. identificar The finance proyectos, institutions, we generar said this capacidades before, para we todo need ese to tema de help finanzas identify verdes, sobre todo projects en el mundo de las creating microfinanzas. Y por capacities for green último, finance, recolección de especially información in para the medición de impacto. microfinance Y world. And Bancoldex, como last, banco de desarrollo, gathering acompañar a information las to measure the instituciones impact. And financieras, Bancoldex, posicionar as a instrumentos como bank, we sostenible accompany adelante, finance institutions. We adaptación de place nuevos instruments indicadores y like pues digamos que en general Sostenible hacer como Adelante, este and we matrimonio de develop esas de different colaboración para poder sacar adelante estos temas de economía measuring circular. systems, and we do this Y marriage estos of temas, y ya collaborations to digamos que con carry this esto out. cierro, recientemente Colombia lanzó su All these laboratorio de economía issues, circular con el apoyo de agentes Bancolombia internacionales, launched también its Circular Economy obviamente del gobierno Laboratory with colombiano, international donde aquí lo que agents, estamos logrando es and primero of course the mensajes, Colombian government, incentivar where nuevos we modelos de are negocio en el sector achieving de is las pymes, first promover incentivizing la economía innovative circular business dentro de models, la cadena productiva como una manifestación de promoting mayor circular productividad. economy within the productive chain as Impulsar la something that formulación de has proyectos higher para una production, mejor financiación para que esos proyectos sean banqueables. motivating the creating Por of supuesto, projects tenemos que so that fortalecer todo el tema de la these projects colaboración que can be tenemos a lo financed, largo and of digamos que course no solamente strengthening de la the cadena productiva, collaboration that sino we entidades have públicas y privadas not con el just apoyo in the productive internacional, chain, but in the nacional public y, and por private supuesto, entities with territorial, y international acompañar, support, pues, digamos que national a support, las and of pymes course en ese territorial labor de support, desarrollo. and Y allí, accompany digamos que, por ejemplo, el the apoyo del BID ha sido small and fundamental para medium poder enterprises. generar And una here the taxonomía al IDB interior support de has been Bancoldex, de crucial entender to con be la able to banca qué es generate eso de a economía circular taxonomy y within cuáles son esos Balcolmex proyectos que podemos to desarrollar. understand what is Para finalizar circular ya, economy and what are los those bancos de projects that we can desarrollo develop. somos instrumento de And just política to pública que conclude, ayudamos a impulsar temas de development economía banks circular. are Somos un agente public articulador para impulsar proyectos instruments de to economía help circular donde improve aparecen circular socios economy. We privados, socios articulate públicos projects of circular economy internacionales, where we nacionales y see territoriales. private Y por stakeholders último, el tema de la economía circular and es una vía others. para la innovación, And la last, circular productividad y por economy supuesto is a apoyar un pathway for desarrollo sostenible innovation, en las distintas productivity, economías and of course, no support of solamente sustainable colombianas, sino development de in la different región. Por su economies, atención, muchas not gracias just por in permitirnos Colombia, but also compartir in the esta region. experiencia. Thank you so much for Gracias, your Elsa. attention. Thank you for allowing us to Muchas share gracias this a ti, María experience. Fernanda. Ha Thank sido you. excelente. Realmente podría decir que música para Thank you, nuestros Maria oídos. Fernanda. Yo me This has llevo been 3 o great. 4 mensajes muy This importantes is de lo que music tú for our mencionaste. ears. Antes de I'm darlos, quisiera reading 3 comentar or a nuestros 4 important participantes que messages from tenemos la what sesión you de said. Q&A. And Por before favor, that, I ahí would like pueden to dejar sus tell preguntas para los diferentes our panelistas que la participants that we vamos a have a tocar al Q&A cierre del section. evento Please leave your y questions there que for pueda, de different manera que panelists, and pueda we ser will más address this interactiva at la the end of the event participación. Pero María so Fernanda, that yo me we llevo mensajes can muy importantes we can como have a more este interactive financiamiento participation. But Maria productivo a la Fernanda, the pequeña y message I mediana take with empresa, me donde el is pago del crédito estaba en this productos financing reciclables. for the Entonces estamos medium and viendo cada small vez más un enterprise where trabajo credit colaborativo e was paid with inclusivo porque estamos reusable trabajando en products. We microfinanzas can a see través that this is a more de la inclusive and base de la collaborative pirámide. work because we Al are igual, working la in participación microfinancing importante de la pequeña in y the la mediana base empresa from en the el base of the financiamiento que pyramid. ustedes han tenido en Also, economía the circular participation muestra que no of the estamos financing that hablando un you've done idioma que in no puede circular ser economy. llevado a la práctica This y que shows ya us that existen muchos casos exitosos we are not de la talking about an intermediación de los agentes unfeasible financieros, language. así There igual con are el trabajo successful projects colaborativo and there que is ustedes hicieron con intermediation diferentes of ministerios finance en su país entities. para poder desarrollar esta interacción y la So generación de all the líneas de work that you financiamiento. did with Y finalmente, your lo que es muy importante, que muchos ministries to determinarios de reach indicadores y financing, reporte, and es finally, what's importante more tener important, transparencia en lo que estamos creating haciendo, qué estamos indicators and midiendo reporting y a qué nos instruments. It's referimos por important for economía circular con transparency. lo que tú mencionaste en la taxonomía al What are we final. measuring and Entonces, what do we muchísimas mean by gracias por tu circular economy? presentación y por todos los So mensajes que thank nos dejas. you Creo que so son muy much for your interesantes presentation, y muestran and thank you claramente que for the sí estamos en message un that you leave with camino us. I think it's hacia la very transición a interesting, la and economía it circular. shows Y hay that agentes en los we are diferentes niveles del on a ecosistema que pathway están participando de to manera a disruptiva circular en poder economy to help generar the ecosystem esta that is transición de manera que sea participating inclusiva. and Ahora vamos con nuestra empowering siguiente this panelista, transition que to es de be more inclusive. Matic. Now let's go with our next Vamos a ver panelist. con Zaira Leighton Muñoz, quien es la líder en experiencias y gestión en proyectos de sostenibilidad de Let's go with Badkedomatic. Zairi Zaira está Layton. basada en Costa Rica,
Saidi, contigo also vamos a from conversar un Bank tema muy She's importante, que based es in Costa oportunidades y Rica, factores claves a and considerar we are en la going to talk implementación de about la a economía circular en empresas, great sobre issue, todo which en el is PYME, en opportunities América and Latina y en el factors Caribe. to be considered in Y the entender implementation of a cuáles circular los retos que economy enfrenta for Centroamérica en small and este medium proceso enterprise in Latin y de America qué and manera Caribbean, Banco to see Credomatic what como un they are banco facing in regional this se está process and enfrentando y how apalancando los can avances que se Bank van dando en la Credomatic región. Adelante, can Saidi, muchas leverage gracias all por the participar. progresses from the region. Go ahead, Saidi. Thank you so much for Muchas participating. gracias, César. ¿Me confirmas si ves? Correctamente mi presentación. Thank you, Cesar. Claro que sí, lo estamos Can viendo you let me sin know if ningún my problema. presentation is Solamente seen? déjenme confirmarles si me están escuchando bien. Hubo Yes, al we are inicio un seeing it pequeño problema right. técnico con mis auriculares. Si me Let me escuchan know perfectamente. if you are Sí, correcto. hearing me correctly. Adelante. Muchas gracias. Perfecto. Yes, we can hear you. Muchas gracias, César. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos Thank you acompañan. so much. Muy agradecida también de And tener este thank you espacio everyone para for being here compartir today. con el foro. I appreciate to ¿Cuál es have la this visión space que en Back to share with Credomatic this tenemos forum. acerca de este What tema is tan the relevante de vision that economía in circular? Credomatic Y we precisamente have hablar de in esas circular economy? oportunidades y de los factores que son And críticos precisely, I would like to para address avanzar en those esta opportunities and importante the crucial agenda. factors Me parece to además muy progress interesante la in this combinación de important un banco de agenda. desarrollo y nosotros como banco comercial hablando I think it's precisamente pues, de important todos estos to desafíos address que this, tenemos y precisamente pues de cuál es and of la course, visión all of que these compartimos. challenges that we have in Back terms of what Credomatic, is the vision that we como bien share. decías, yo estoy basada en Back Costa Rica, sin Credomatic, embargo somos un banco regional as you que tiene said, I'm presencia based en in Costa 6 Rica. países de However, we are a Centroamérica regional bank y pues que present está in trabajando desde hace six más de 7 countries. décadas en la región. And we've Realmente been pues working tenemos for una over 7 presencia decades in the importante, somos region. el único banco que We tiene have an important presencia presence en in the estos region. We 6 are the países only y pues sin bank that duda is esto present representa una gran in these oportunidad, que de 6 eso vamos a hablar countries, ahora más and this adelante, en represents a términos great de cómo opportunity, and we're going acompañamos to a address nuestros that clientes later on. en todo In este terms of how proceso we tan can importante que accompany hemos our estado clients hablando in all de of esta this very transición a important una process economía that baja we've en been emisiones, de mentioning cambio in de this un modelo transition towards de an economía economy lineal a that's uno lower in circular. emissions and Y pues por changing supuesto que from a durante linear todos economy estos to a años de circular economy. experiencia, pues el banco And ha of course, destacado during all en these sus years of resultados experiences, the económicos, bank financieros, has pero been pues este año tenemos highlighted in its una transición economic muy and finance importante y results, muy but this significativa que year también quisiera we compartir have a con very ustedes important brevemente transition para aterrizar that I would like to porque share para with you nosotros briefly en BAC el tema de economía to bring circular this forma down, parte de nuestra because for us agenda in prioritaria. BAC, Y es circular que este economy año, is part of en un our proceso priority también agenda. colaborativo And y de this year, participación de todos nuestros in líderes, in nos planteamos a un reto collaborative grande, process and muy participative process ambicioso of de everyone, hacer banca de we una set for forma ourselves a distinta. great ¿Verdad? Y and pues de ambitious aprovechar challenge justamente todas to estas do fortalezas banking que como differently, institución regional to take tenemos y pues con advantage of todos all estos these años de strengths that experiencia, we as a de regional institution reimaginar y have, de cambiar and un with poco all la our forma years en of la que experience nosotros of creamos valor. imagine and Y changing the adicionalmente way a toda esta creación de in which valor we create económico, pues sin value, duda and las additionally to all instituciones this financieras economic value creation somos that without a doubt plataforma para finance generar pues todo este institutions, entorno we are favorable de a negocio, platform to pues create queremos dar este all paso this en favorable términos de ser environment. catalizadores We de want to triple take valor, this ya no step solamente medir in being nuestro éxito en catalyzers of términos triple value, not económicos, sino just también measure our evaluarnos success con in la terms misma of rigurosidad que lo the hacemos economy, but con nuestros also indicadores financieros, hacerlo thoroughly también con evaluate indicadores ourselves as we económicos do with our y finance sociales y poder indicators, also with evaluar economic and también bajo social los estándares pues, indicators, and to be able to más rigurosos assess en esta ourselves materia, under cómo the vamos avanzando nosotros en este most rigorous proceso. standards in the matter, Definimos how nuestro we are propósito progressing in corporativo, this ¿verdad? Y que tiene que process. ver We justamente are defining our corporate con reimaginar el purpose rol de la that banca has to do y with convertirnos en ese agente reimagining que the genere role of the prosperidad bank en las comunidades and donde become servimos. that agent Y that esto, can por create supuesto, prosperity in the significa, communities that we como serve. mencionaba anteriormente, And this, of course, trascender y pues means, abrir as muchísimo más la we mentioned perspectiva de before, que el this éxito means to de una transcend and institución se open mide the únicamente a perspective partir de su about the resultado success of an institution financiero, from its evaluarnos en results, estos tres ámbitos. finance Entonces, results, as bajo la evaluate premisa ourselves in these three del neto aspects. So, positivo, pues que under también the es premise recientemente una of
positive una method corriente que ha estado that it's impulsándose bastante en términos de recently a agregar más current valor en that has cada una been de estas dimensiones, pues motivating us establecimos to una add nueva more hoja de value ruta. in Después out de of más these de 15 años three de estar dimensions. We trabajando set a en new temas de roadmap. sostenibilidad, yo After podría more than resumir que el 15 cambio years más in working in significativo que estamos sustainability, haciendo I can now summarize that a the partir de most este meaningful momento change es that que we are doing dejamos de now tener una estrategia de from this sostenibilidad moment y is that realmente los we aspectos stopped having ambientales, a sustainability sociales, buen strategy, gobierno and y the todos esos environmental temas que strategies, han estado social siempre, digamos, strategies of a como good government, en and una all those agenda issues paralela, that haciendo un have esfuerzo para always alinearse a los been in the objetivos de agenda negocio, se in integran parallel en una sola estrategia in an effort corporativa. to align Entonces, with us durante is estos one meses, a partir corporate de mayo, hemos strategy. estado trabajando muchísimo en So during capacitación a these nivel months, interno y starting pues en May, we've been fortalecer working todas much on estas training at an estas internal grandes level metas que nos and estamos strengthening planteando, que all hemos definido these y se plasman en large 2 goals that objetivos we've set, estratégicos en right? cada una de las 3 And dimensiones que todos these conocemos cuando are hablamos de include desarrollo 2 sostenible strategic y pues objectives, que right? están, por And it's supuesto, different disponibles y públicas. objectives, No voy a 12, entrar en el right? We detalle talk de about las sustainable 12, sino que development me voy a and what's concentrar available, what's en public. I'm aquellos not going into objetivos que detail están más of the 12 of relacionados con them, esta but I'll agenda concentrate que in those estamos objectives that are a hablando bit more hoy related with this en agenda. este foro. Cada And uno de estos well, the agenda objetivos that we're talking tiene about metas today, asociadas, right? tiene Each one además of these vinculación objectives con has distintas áreas de la associated organización, goals. They precisamente en also línea are linked de with que different la areas in the sostenibilidad deje organizations, de verse como algo adicional precisely o como algo in line with the paralelo fact that que corre y sustainability, que es we muy stop bueno, pero being que corre a la par de los objetivos looking de at negocio, sustainability as sino something que en este parallel, proceso something es additional. transformar It has la visión y to, la forma en la que nos medimos the idea para is to incorporar transform the realmente vision or the esto way desde in which we desde measure el this to corazón truly del negocio. incorporate Entonces, this algunos de estos objetivos from the core están of the relacionados business. con So cómo some of these nosotros a través de las objectives soluciones are financieras que related with brindamos a los how clientes movemos through esa financial agenda que solutions that estaba we provide to mencionando también María customers, Fernanda hace un we're rato y able que to César move that introducía agenda that en términos Maria Fernanda was talking de about ser before, esos catalizadores y esa which is to plataforma be para que clientes introduced, and they físicos, have to be clientes the catalyzers. empresariales y Those catalyzers particularmente have to pymes de exist quienes for the estamos physical hablando hoy, customers and companies tengan and SMEs, herramientas e instrumentos our folks financieros que today, sean for them to have simples, que sean tools digitales, and pero que financial además instruments se that are conviertan en simple, instrumentos para que digital, ellos también desde su propia actividad but de for them to turn negocio, into desde su propia instruments actividad for productiva, them within their puedan own business generar valor activity, también en productive términos ambientales y activity, sociales. to be able Entonces, to esta generate, transformación to add nos value está in terms llevando of por un social and camino bien environmental interesante desde el tema del elements. diseño y el nacimiento de nuestros productos This is hasta quite la interesting in transformación terms of the de los design servicios que hoy and the ofrecemos a emergence of our new nuestros products clientes until the para transformation of the services sumarles that e we currently offer incorporarles esa to generación our de valor customers, social y just ambiental. to add, to En un incorporate that ejercicio también de generation of consistencia environmental and interna y social sabiendo que value now, las in an operaciones exercise o las of internal actividades operativas de un consistency banco no and son knowing that tan the operations or the operational significativas en la activities of a agenda en bank términos are de not carbono neutralidad, that significant hay in the también pues un agenda, right? desafío In terms of importante carbon neutrality, de gestionar de there's a forma significant responsable challenge nuestras here propias of huellas en temas de managing, emisiones, responsibly de managing residuos, de our agua own en nuestros carbon 6 países. emissions, Entonces, pues también waste nos hemos planteado la emissions, meta de ser footprints in positivos, our ya six no countries. solamente So de neutralizar, sino de ser the goal is to be positivos positive, en not todos estos only aspectos en el 100% de neutralizing, but we nuestra need to be operación a lo positive in all largo de these la aspects. región. And 100% Tenemos pues también un of objetivo muy our alineado regional a operations. nuestra Now, we also participación en la have Alianza an para el Neto objective that Cero is en quite Emisiones hasta el aligned to our 2050 y es participation transformar in nuestra the cartera, que esto está partnership muy for ligado con lo primero que les zero mencionaba, de net cómo zero vamos emissions. modificando And los we have our servicios portfolio, financieros right? How tradicionales we como los hemos modify conocido the financial, en términos de traditional financial pensar services, cómo as captamos we más know. clientes, cómo nos convertimos en We've been able to ese think how banco we can preferido collect por more condiciones customers, favorables, reel sino que them in. también How en do todo este we turn proceso that preferred acompañemos a los bank clientes to have a favorable lograr conditions? estos And resultados de how do forma we accompany consistente. our customers Estamos, como les to mencionaba, achieve these participando results pues in a estas consistent importantes manner, iniciativas right? que también nos dan We marco, are nos dan guía, participating in these nos dan significant initiatives metodología that para hacer also las provide a cosas framework, a sistemática y path, and correctamente, ¿verdad? methodology to do Entonces, pues things también esto in a sin systematic duda and representa un correct, proper compromiso en manner. términos de transparencia, de rendición de This cuentas, is y pues que también ahora undoubtedly mencionábamos la a importancia de commitment for tener accountability, línea base, for de tener indicadores transparency. para ir We were mostrando mentioning before dónde están the los importance of retos, having a dónde baseline estamos teniendo of the first indicators, progresos right? y To poder show where the avanzar en challenges
todo este are proceso.
Uno de where we're nuestros dos objetivos progressing, tiene que ver and so we justamente can progress con in this entire mover process. esa One of agenda en la these región. Sin objectives duda, is related Centroamérica with es moving that agenda una in the region. pequeñita extensión de Central territorio en el America mundo, is pero es muy undoubtedly a diversa, es muy small rica territorial en extension. oportunidades, pero también en Quite desafíos small que in the mencionaba globe, but it's César quite al rich in principio en opportunities and in términos challenges. de desigualdad The challenges that Cesar y mentioned in the una beginning, gran for lista de la example, que podríamos in hablar. terms of Entonces nosotros queremos inequality, convertirnos and en el banco que there's an impulse enormous list we could la talk about. So economía we circular want en to turn Centroamérica y la into the bank movilidad that sostenible y drives que seamos este circular vehículo economy in que Central America acompañe and a sustainable las mobility, and for empresas us to be no this path solamente desde la or perspectiva de vehicle that un servicio accompanies financiero que le companies, facilite enterprises, hacer not esa only transición, from a sino financial también de este service that otro componente que se enables this mencionaba que tiene que ver transition, con la but parte no financiera y es el acompañamiento, la as asesoría, with el this cómo non-financial nosotros component, which también is pues apalancándonos en esta accompanying, presencia advising, regional que counseling, how tenemos y we toda esta interacción con can distintos leverage actores, this regional presence generamos we have también and all this capacidades y interaction with pues different stakeholders, and acompañamos how through this a nuestros leveraging we can clientes en este generate proceso. capacities Muy and pronto accompany our quisiéramos compartir customers con in this ustedes, process. pues creo que en unos We pocos would like to meses share with también, de you, nuevo, en un ejercicio de aprendizaje interno también y well, I pues de believe that in a couple of consistencia, months we'll see this. We have uno an de nuestros internal proyectos iniciales de exercise economía for circular learning y and que for tiene que ver consistency. One of our justamente initial projects con of todo circular este economy rediseño de nuestra estrategia ambiental de we'd like to tarjetas. share with you, and it has to do with Este this es, redesign les digo, of está muy próximo a our suceder, estamos muy environmental entusiasmados strategy porque por for supuesto que cards. está muy All these relacionado con un tema cards, right? de The banking material, cards. ¿verdad? This is quite Del related origen de los with materiales de las tarjetas, de la material, forma de the producción, pero que está muy origin of vinculado materials, también the con ese source elemento where social que these mencionaba cards come César from, al how is principio their en términos production, de cómo vamos a linked with that encadenar con social element emprendedores that sociales Cesar en mentioned at nuestros the beginning, países right? para How will hacer de we este pues merge with uno social de los entrepreneurs in our como de los countries, proyectos que nos our ayude different también countries, a avanzar en el tema de to create conocimiento one y of de these ir projects that generando help us precisamente pues toda to progress ese in entendimiento terms of de a qué nos knowledge referimos and to cuando hablamos de generate economía circular. that entire Entonces, nuestra understanding of what estrategia we regional refer de to when we tarjetas, talk ¿verdad? about Para migrar y para circular dejar de economy. utilizar Therefore, a regional plástico de strategy for PVC cards to en el migrate, right? We emboce need de to estas stop tarjetas, using PVC pensamos que plastic nos va a permitir pues también mandar in the un mensaje production of bien these cards. contundente I think that y pues this will incorporar a actually let us diferentes send a actores de quite nuestra clear cadena de valor. message, Otro straightforward, de los to incorporate proyectos pues, different que stakeholders también in our estamos value chain. desarrollando, que empezamos desde Another finales del año pasado y project pues que nuestra we're expectativa es que para el developing, próximo año we esté started culminado, last year, by the end of es last en year, línea and our expectation is that for de next year, incentivar y this pues it's finished, el right? pegarle un empujoncito a la agenda de movilidad sostenible en la We región, want to drive el the desarrollo sustainable de una mobility ruta agenda in the eléctrica de region, estaciones de and carga para vehículos a lo largo we de want nuestros to 6 países. create Entonces, en este sentido, an tenemos electrical ya path en 3 de nuestros for 6 países, tenemos vehicles. estaciones There's different de carga vehicle del charging banco, stations, que esto right? por supuesto We se have these acompaña también electrical charging stations, de and these are líneas the de banks. financiamiento con condiciones This especiales, porque acá accompanied un poco siempre ha by sido el tema funding de que lines with special nosotros tenemos una conditions, característica en el because banco y es que con una estrategia we've always corporativa, con had una a visión regional, characteristic here in the tenemos bank, contextos and muy específicos en cada uno de los países as y a eso corporate supone strategy pues with a también regional vision, un we reto have very importante specific en contexts términos in de each country, cómo and una agenda como that la que les is mostraba a significant con 12 challenge objetivos regarding, estratégicos en cada for una de example, estas how an agenda with 12 dimensiones que strategic hablábamos, objectives supone desafíos importantes que tenemos in que each ir one of these viendo país por dimensions país, pero pues estamos decididos y pues con todo el entails entusiasmo de challenges que a that we pesar de must esas diferencias address podamos globally, impulsar este right? tipo de cambios y Despite pues these ir differences, we cerrando think como estas brechas we de que aquí can no hay drive vehículos these eléctricos changes porque no hay and to close infraestructura these o porque no gaps to hay say, okay, estaciones oh, para here we don't have cargarlos o porque la any gente no le electrical ve el valor. Entonces vehicles, queremos electric también car, ser because there's no consistentes y gas pues hacer stations for them, not avanzar gas, but electrical stations, este and we want to gran be reto que consistent tenemos. and Y otro to de los temas en advance los que in también this vemos challenge plasmada esta gran we oportunidad have. del modelo de economía circular
es a través And del this desarrollo de nuestra great estrategia de opportunity, the compras circular economy sostenibles. model, Sin duda, la we vinculación que can tenemos con integrate una our gran sustainable cantidad purchases y diversidad de model, right? proveedores a lo How do largo, we no link? solamente de la región, Well, we sino have que different tenemos proveedores de vendors distintas partes del mundo. throughout the region, not Tenemos only the pues region, but también we have acá vendors una from gran from oportunidad de across the globe, vincular the y world, de and insertar we en have a nuestra great cadena opportunity here todos to estos criterios también link para ir midiendo and to el integrate into our desempeño chain y all pues these para ir criteria generando to también measure incentivos y acompañamiento performance, tanto con proveedores to generate incentives, medianos y and grandes to como por accompany supuesto con nuestros proveedores pymes que son la medium mayoría and en nuestra large cadena de valor. entrepreneurs, vendors, Y pues un and tema our también que SMEs, tal vez SME por vendors, ahí which are lo vamos a conversar for the ahora, most part, they're que SMEs in our tiene que value ver chain. con las oportunidades también que deberíamos aprovechar, There's another es factor que nosotros related with the tenemos opportunities we también must seize. un objetivo en el que pretendemos convertirnos también en líderes We have an en inversión objective social where we estratégica y acá seek se to articulan turn diferentes into actores leaders de in la sociedad y yo strategic creo que social esta es una investments. de And las here de we los have the coordination componentes que articulation of different también stakeholders en torno a esta cuestión and colaborativa que mencionaba society María stakeholders. Fernanda en And this su is one of the presentación, esto components no lo where podemos lograr solos, ¿verdad? Maria Entonces, un Fernanda mentioned excelente some ejemplo y una collaborative experiencia muy management. This interesante we que can't hemos reach this, desarrollado do this en alone. So UNBAC this is an desde hace excellent más de 8 años, example, a great es a través de una iniciativa que se initiative llama Yo Me we've Uno developed in back y en for la more que than 8 years. participan And organizaciones del tercer this is an sector. initiative called Yo Me Entonces, Uno, yo también quisiera poner sobre la mesa or que I por ahí join, hay and we have una third-party oportunidad organizations that interesante, can ¿verdad? De participate in this. So organizaciones sin fines de there's lucro, an de opportunity asociaciones que here también trabajan en for temas que podrían nonprofits, ser articuladores organizations, en associations todo that work este ecosistema de actores en la in región different matters. como They could be parte de este articulators in this proceso entire necesario de ecosystem of hacer stakeholders in alianzas the y de region, generar and we want espacios to make them también part of this de process, and diálogo we y need de to create intercambio. partnerships for this Quisiera ir purpose and to cerrando con generate que spaces for dialogue nosotros and estamos muy exchange. próximos a publicar nuestro primer informe In de principios de conclusion, banca we responsable y are pues en about el to análisis que publish realizamos our responsible banking principles identificamos pues report, que and in the por analysis that we aquí conducted, tímidamente, ¿verdad? we Aparece identified circularidad that no necesariamente tan presente en las agendas here we have de the todos los circular países nature, and it's y not pues that present precisamente in all por the eso agendas, hemos the country's agendas. incorporado y alineado también And en that is consistencia why con nuestros 12 we've objetivos estratégicos incorporated and dentro aligned de nuestra estrategia climática. in Hemos alignment with priorizado our como 12 uno de strategic los temas objectives. Within our en los climate que vamos a strategy, we trabajar la prioritize circularidad. Entonces, espero que muy pronto podamos compartir cómo nos circularity está as one of yendo con the esto. Creo que important estamos topics en un we'll work on. momento And so I hope that we inicial, can entendiendo share how we're cuáles son doing with this, todos estos our retos, progress haciendo with un you. esfuerzo We're in an grande también initial and por on the onset integrar of this, we need to diferentes understand all these actores y challenges pues and to pronto make large poder efforts to compartir con integrate ustedes different cómo nos está stakeholders yendo, ¿verdad? El reto es grande, sin embargo, and to yo share with coincido you totalmente how con we're lo que se doing. The mencionaba challenge is anteriormente por enormous, parte de César y de María but Fernanda, de que hay un gran I potencial de do agree articular with what Maria Fernanda has mentioned. todas There's estas a great partes potential de to este ecosistema y articulate pues avanzar precisamente en todos all the estos parts retos que como of this región tenemos, ecosystem, pero también and que to como institución advance in all financiera these regional, en challenges nuestro caso, we have as a podemos region, también ser but facilitadores del as proceso. a regional Muchísimas gracias. institution, funding institution, we can also Muchísimas gracias, enable and Saidi, por facilitate this excelente process. So presentación. thank you very much. Y Thank you very much, realmente Saidi, me queda for your mucho excellent mensaje de lo que tú has presentation. mencionado para compartir ahora. Uno de ellos es el And reto I love the importante que está message haciendo you've Banca left Domatic here. en alinearse a Net One of them Zero is the o a la de important reducción challenge de of a la Banca right? neutralidad y que estén considerando a la To the economía circular reduction como un and aliado carbon estratégico para neutrality, poder and lograr the fact esto. that you've Es considered circular interesante economy a porque strategic estamos partner identificando que la to economía achieve this is circular, great. si bien It's also tiene interesting tres because we're beneficios importantes a identifying nivel that circular ambiental, en economy, reducción de la contaminación, reducción de it has emisiones, three a nivel benefits, right? social, en el Important, proceso the reduction inclusivo of y la emissions, the generación de social level, conciencia, también a the nivel inclusive económico en process, and it desarrollo has the generation of sostenible. Entonces, si awareness estamos raising, amarrando right? estos Also, we beneficios have y los sustainable generamos development, en nuestro all these programa de factors. Net So if Zero, we estamos merge all these benefits and we incluyendo generate cada them in vez our más net la zero economía circular en el program, if we proceso de link all this, we're financiamiento. Es decir, including igual hay una fase de increasingly phase more out que circular tenemos que economy in trabajar, the funding pero process. el That is to say proceso that, of course, constante de there's a que la phase we need cartera to se work vaya on, haciendo but cada phase vez out. más But sostenible y the dentro de ella constant circular process that the es un reto portfolio muy is more importante. and more Y también sustainable el hecho y la and mirada que tiene BAC hacia circular, la in región turn, de that's cómo ir very important. climatizando, And a the pesar de que son perspective una región, como tú misma of the mencionaste, region is also pequeña, cómo ir important. How we climatizando can, cada una de las estrategias que despite han the fact it's a resultado small region, positivas as en you algunos mentioned, países, en los otros how can países en we los cuales climatize ustedes
each one of these strategies.
Y algo que también me pareció muy importante es que mencionaste es que la And sostenibilidad no hay que verla something como I algo believe is paralelo, quite sino como important algo que is está that inmerso en el sustainability, we do proceso de not have to negocio. see Y this as por lo something tanto, parallel, right? hay que We need to see it medirla, as hay something que that's integrated in monitorearla, the pero business partir process. de una So we línea need de to base. measure it, Entonces, we sobre need to esta línea de monitor base it, empezamos a ver los resultados. but we do Nuevamente, start with a muchísimas baseline. gracias So with por this su baseline, we can start participación y seeing the quedamos results. atentos a las Yeah, preguntas again, que thank you very surjan much for de your los participantes participation, para and poderlas responder al we final. hope we can answer your Ahora, Gracias, como questions, Inés. les, right? Later on, the questions from the adelante, Said. attendees. Ahora, como les había mencionado, nos So toca el segundo now, bloque, que es con dos empresas que as han I trabajado mentioned, el our desarrollo second de block is medidas with two disruptivas en companies, our second implementación de panel, sus the two modelos de companies that work negocios in the y development tomando como base la economía circular. and the El implementation of the primero business model, nos va a disruptive acompañar en esta matters, presentación taking es as a Brian basis Bauer, circular economy. The responsable de first economía person who will circular e accompany institutional us in this partnership presentation en is Algramo, Brian Chile, Bauer, que es una de Circular las empresas en Economy la Institution región que ha Partnership, implementado exitosamente un modelo circular. and Brian, por favor, ¿podrías he's compartirnos las implemented this experiencias de circular Algramo al desarrollar um, una economía model. limpia y So Brian, circular could you para la share the pequeña y mediana empresa experiences, y sobre Brian todo from en la Malgramo, cadena de Chile? valor y la Could importancia you de show us alianzas your entre marcas experience globales in y la the pyme? value Y chain solo and the compartirles importance antes de of pasarte, Brian, partnerships? la palabra a nuestros And participantes es que en este bloque vamos a saltar before entre español, giving the inglés y floor portugués. Por to favor, no se Brian, in this olviden block, que tenemos la fase de we'll lead interpretación para que between puedan Spanish, facilitar la English, and Portuguese. comunicación. Please do not Adelante, forget that Brian, y we muchas have the gracias por tu interpretation participación. Thank you so icon, much for the the kind globe icon introduction, Caesar, there. and thank you So so please, Brian. much, Development Bank, for inviting Algramo to present here. It's a great honor. So my name is Brian Bauer, and I lead circular economy and institutional partnerships at Algramo. If we were to summarize what Algramo does into a quick, concise statement, it would be we work with global brands, FMCG brands like Unilever, Nestle, Colgate, and various other brands of that scope and size. And we enable them to sell their products without packaging waste. So we create smart distribution systems that enable them to sell the product for the lowest possible price, and we decouple packaging waste from the consumption price for life's essentials. So with that, I'll get into the history of Algramo, tell you where we came from, where we are today, and where we're planning to go in the future. So this picture was taken by the founder of Algramo, Jose Manuel Muller, almost a decade ago. And Jose Manuel Muller was studying business and economics in a very conservative business school in Chile. And at that same time, he decided that he wanted to move out of his family's home and live with some friends. And in Chile, like in much of Latin America, the developing world, students typically don't have a high-paying job. So they were forced to move to a really marginalized low-income neighborhood in Santiago de Chile. That's where this picture was taken. And his original plan was to live there for 6 months. He ended up living there for a year and a half. And while living there, Jose Manuel was in charge of buying life's essentials, buying cooking oil, basic food, life's essentials for the house, him and his 3 friends. And he quickly realized, as he was studying economics and business, that there was a major market failure at play. And that was the genesis of Algramo. So that market failure at play was he was in charge of buying life's essentials, cooking oil, basic food, etc., from local neighborhood stores. And he realized that he was paying about 40 to 50% more on a per unit basis because he was buying that way compared to his mother, who would buy in big format packaging and get the best possible price on the products, on life's essentials. And that's a really critical issue. This happens across most of the developing world, not just in Latin America, but really the entire global developing world. People pay a lot more for products when they don't have the financial liquidity to buy in larger amounts. So Algramo came into existence back in 2013 to solve that problem. They did it with their own white label products. We started first with laundry detergent and then moved into basic food staples. And back in that time, Algramo always saw the big brands as kind of like the enemy or like a villain. And we saw ourselves as trying to like create this new solution, this new way to buy. And we thought that was basically our focus for a while. And then around 2018, Algramo had a major aha moment. And that was that the system that we provided, the reusable packaging system that we provided, even if it went everywhere across all of Chile, Chile is like a drop in the bucket as far as the global's climate emissions are concerned and the amount of plastic use is concerned. Chile makes up about 0.25% of the world's climate emissions, CO2 emissions. So Algramo realized at that point that there was a really exciting opportunity if we could take lessons learned from Algramo's distribution system.
which by that time was about 1,500 family-owned neighborhood stores. And it's now up to about 5,000 family-owned neighborhood stores where El Gramo sells its own white label products to almaceneros, they're called in Chile. They're small family-owned neighborhood stores. But so what we did is we took lessons learned from that, and we started talking to some of the world's largest brands. Back in 2018, we started speaking with Unilever Chile, and we said, look, we've been quite successful with reusable packaging. We've got our reuse rates up over 80%, 80%. That's pretty impressive. So we went to Unilever and we said, hey, we would love to see if we could explore offering a reusable packaging system for you so that you can sell just the product and not the packaging waste. So you can keep the packaging in the economy and out of the environment. So that's what we did. And that was the genesis or a pivot to what we call El Gramo 2.0. So El Gramo 2.0 is integrating technology into the old distribution system that El Gramo created for this type of market and enabling global brands to sell their products for the lowest possible price and without packaging waste. So now we'll get into that and explain that in a little more detail. So why we're doing this is because it's really critical to offer what we call upstream innovation. That's eliminating waste before it happens. A lot of people think that recycling is the answer, but it's not the answer. And recycling is not the circular economy. A lot of people think the essence of the circular economy is enhanced recycling. It's not. Walter Stahl, the grandfather of the circular economy, doesn't consider recycling the circular economy. He considers it the tail end of a linear economy. And if you look at what recycling, especially of plastic packaging, has done over the past 40 years, about 9% of the plastic that is currently produced is recycled. On the graph on the bottom, you can see the capacity of recycling. If it scales up, it just can't meet the volume of plastic that is being put on the market. This means that going upstream and stopping the waste before it happens is absolutely critical. And that's what El Gramo is dedicated to doing, especially now that we've got these partnerships with some of the world's biggest brands who are putting most of the plastic packaging into the global economy. So this here shows that kind of waste hierarchy and the importance of having your structuring your waste management plans higher up or in that reuse zone so that you're not in the abandonment zone or the recycling zone where the costs of dealing with your waste are much higher and the benefits to society are much lower. We think it's really critical to focus reuse where possible so that you can minimize environmental and social costs associated with packaging waste. So El Gramo has three core elements to its distribution system that we create for global brands. One is an app. So our app works for any brand or any product. And it's the way for the consumer to have, or the customer, I don't like the word consumer, especially in the context of a circular economy, for the customer to have access to many different product types from many different brands and be able to control and manage how they consume the products through the app, understand the impact that's created through the app. The second element is smart packaging. We call it packaging as a wallet. This is one of our first packaging as a wallet samples. This is Olmo by Unilever. And this is a co-branded El Gramo Unilever label. And underneath here is RFID technology. And what that RFID technology is, it's essentially the same technology that many major metro systems use. And it allows the packaging to communicate with the IoT connected vending machine. What that does too is create some game-changing product traceability so that the brands can feel secure and comfortable to sell their products in reusable packaging with a refill system. If there's not that traceability, most brands, most global brands, the brands that are putting a lot of the pollution onto the market, don't feel safe and secure to sell their systems in reusable packaging. So that's one of the core things that we did. And that's our focus, is basically to get as many brands as possible, as many products as possible. We're focused on home care, personal care, and soon moving into beverage on the go. So anything from juice, water to soda. And on to the next slide. We're trying to create reuse ecosystems. So you can buy and get different products with the same app from many different brands and many different locations. So schools, universities, retail places, gyms, hospitals. So what we envision is creating an ecosystem where the customer can go and get access to products, always paying the fairest and lowest possible price as well. That's critical and core to our beliefs, is that reuse needs to be cost effective and low cost so that consumers are attracted to it, not just for environmental benefits, but for economic incentives.
So on the note of affordability, we currently reduce Unilever's products here in Chile by about 30%, 20 to 30% below the business as usual cost that you would pay at the average supermarket. And you can see the many different benefits we're creating here. And once again, we're trying to pull people together, get them to realize that there's a huge impact opportunity and a real impact opportunity, not like what happens with recycling where only 9% of it actually gets recycled, if people are able to reuse their packaging. One thing too that some of our brand partners are doing is what we call a sustainable consumption credit. And what that means is that when the customer buys the product, as they buy the product, the brand will put approximately 10%, it varies a little bit, but most of them are around 10%. They'll put about 10% of the value back into the packaging. So the next purchase has a 10% discount off those prices that are already significantly below the market price. So what that does is it does something really critical from a psychological perspective. It puts value into packaging, and packaging when it's finished typically doesn't have value. So we see that as a really critical kind of enabler, psychological enabler or motivation lever to get people to reuse their packaging. Due to our position being a leader in reusable packaging systems for global brands, we've been able to connect with some really powerful and prestigious global organizations who are all dedicated to promoting the circular economy. We're honored to be in this position and be able to work with big names like these ones on the screen. And a little bit about our past investment rounds. Basically, we started our seed round back in 2019. That was led by Closed Loop Partners in New York. They're one of the world's, I'd say in the Americas, the largest circular economy investment firm. And then last year, we closed a round of $9 million with Dallas Capital. And if anyone is listening and is interested in learning more about Algramo, I'd be more than happy to send you our current investor deck for Series B. My email is brian@algramo.com, and it's also at the end slide. So that's a quick summary of Algramo. And one thing maybe to conclude with is one thing that I think is really critical for investors to understand is that the circular economy implies systems change, and systems change doesn't happen like that. A lot of traditional venture capital is focused on getting a 10x inside of 10 years. I think what is important, especially if there's LPs coming like the IDB, is to encourage those kind of conventional investment firms to be a little more patient and understand the concept of systems change takes a little bit longer, and be a little bit more patient and understand that there's a huge prize at the end if we can create that system change and move towards a circular economy. Thank you so much. Thank you so much, Brian. Let me switch to Spanish in order to facilitate the translation process. Muchas gracias por tu presentación. Nuevamente, thank you so much for your presentation. Again, there are so many messages that we can take from your presentation. One is the change of the mindset when you create a business model and how this can actually contribute to the logic use of packaging, as you mentioned, and in which way can we reuse them, and how this psychological encouraging is produced on the 10% reduction on the price of the next purchase. At the same time, it's very original in Delus, as you said at first, the cost that the poor populations have in similar purchasing and buyings. It's very important to see how we can start creating collaborative companies. And with the app that you showed us, how this can circulate in the same sectors and contribute to the generation process. I think it's very interesting as a business model. This is very productive and is very clearly aligned to circular economy, and it arises from a circular model. It's a way of rethinking this process. Now, we're going to give the floor to Edmundo é nosso último panelista. Edmundo é o diretor-presidente de Tobasa no Brasil. Tobasa é uma empresa ficada no Brasil, e com Edmundo vamos a conversar sobre as práticas da economia circular na pequena e mediana indústria. Tobasa is a Brazilian company, and now we'll speak about the small medium enterprises to understand the entrepreneurship ecosystem. Você muitas perguntas de como a Tobasa ficou sucesso na aplicação
das medidas de economia And circular we would like após esse to ano. know how Então, a primeira Tobasa pergunta que nós temos é succeeded qual tem sido a using experiência this da empresa concept. And the em first question incluir that as we práticas have, da economia what circular na was your estratégia de negócio? experience for your company, including? Acho que vocês têm muito. Muito obrigado ao César e a todos os organizadores do evento. Está sendo de muita Thank you very much. valia e agradeço a oportunidade de colocar Also for the um opportunity, pouco da nossa experiência em for the economia circular. opportunity in circular A economy. experiência da Tobasa no campo da economia circular e nas práticas que nós temos exercido tem sido muito impactante aqui na nossa região, né? Really Reconhecidamente, é uma das regiões mais vulneráveis do Brasil. Nós estamos localizados na região amazônica, norte do estado do Tocantins, região conhecida como Bico do Papagaio, regions of que é uma das Brazil regiões in de the IDH north. mais baixo do Brasil e onde temos uma quantidade de vulneráveis bastante elevada em função da falta de condições de desenvolvimento. Então, a Tobasa, ela há 54 anos está presente aqui no estado. Né? A empresa foi fundada pelo meu pai. Eu já sou a segunda geração da família a dirigir a empresa com a minha equipe. E a grande importância que a gente tem percebido no impacto social, econômico e ambiental da prática da economia circular é justamente o que hoje nós fazemos junto às famílias, às comunidades agroextrativistas que moram, residem e laboram aqui na nossa região. A Tobasa, para vocês terem uma ideia, circula acima de $1 milhão por ano dentro dessas comunidades, dentro dessas florestas. Has E o a que nós lot temos of work in percebido this tropical é area, in que, the tropical forests, circuladamente, né, quando o and recurso vai para a when you floresta, have our resource alimenta, going digamos assim, to os the fornecedores forest, e todos os catadores e feeds extrativistas que estão envolvidos no everyone there, processo. the workers, Automaticamente, esse nature, dinheiro and acaba that money beneficiando o automatically interior dessas florestas, benefits o the interior dessas forest, cidades, dessas comunidades, desses municípios, the que forest contemplam aí mais de 200 mil hectares de florestas de babaçu nativa, e isso justamente acaba 100,000 fazendo com hectares que, of dentro forest, dessas florestas, tenhamos aí of forests. o que se fala do desenvolvimento sustentável In those e do que, de forests, fato, we vem a ser a prática da sustentabilidade social e ambiental, porque na medida em que se valoriza economicamente a palmeira, se valoriza economicamente o fruto, porque a Tobasa dá valor econômico trees, a palms, esse fruits, coco de babaçu, automaticamente essas comunidades passam a fiscalizar, coconut. a auditar, a conservar essas florestas, de forma You que, conserve mesmo and que tenhamos audit projetos those pecuários aqui na região, acaba que existe um consorciamento, existe um equilíbrio quando você valoriza economicamente esse fruto, para que se mantenha essa floresta de pé. Quer dizer, e com isso você tem, logicamente, uma conservação ambiental efetiva, né? Uma conservação florestal, e ao mesmo tempo, quando esse coco é fornecido através dos fornecedores e dos transportes, dos caminhões que trazem esse fruto para a empresa, automaticamente esse dinheiro circula, esse recurso circula, essa riqueza circula, de maneira que ao chegar na Tobasa, a Tobasa então fatura seus produtos das regiões mais desenvolvidas, com os produtos industrializados, e ao captar esse recurso de volta, a Tobasa novamente circulariza esse dinheiro através de novas compras de matéria-prima, o que se faz no ano inteiro. Então eu diria a você, César, que essa experiência tem sido muito gratificante, né, do ponto de vista social, econômico e ambiental. Okay? Então, com relação à primeira pergunta, é o que eu teria a lhe dizer de maneira resumida, como têm sido essas práticas e as suas repercussões. Bom, muito obrigado, Monji, pela resposta. E agora, você poderia nos responder quais são as principais oportunidades que você acha que o modelo da Tobasa pode ser replicado? Quais são as lições aprendidas, a experiência da Tobasa dentro da cadeia de valor da empresa?
quer dizer também para as empresas de pequeno e learn, médio porte. constitute Como você acha que você está considerando a company, integração da cadeia de valor company, e também da cadeia de valor, perdão, value e também chain, como as práticas de economia circular que vocês já têm implementado na tua base estão sendo repetidas na cadeia de valor? Bem, na realidade, o que acontece? To tell Com a you valorização econômica, né, dando valor ao fruto, we're giving nós value, conseguimos fazer com que giving as value to comunidades this que make que são permitidos adentrarem the nas fazendas que são de pequenos e médios work fazendeiros aqui da região, inside eles a possam catar o coco e com isso exercer small essa prática da sustentabilidade, fruit né? Possam exercer a prática with a da coleta e do extrativismo. E, na realidade, o que acontece? Como consequência natural, na medida em que a Tobasa aumenta a sua consequence when escalabilidade, a sua capacidade de compra, novas we're áreas escalating our florestais purchase power, são incluídas no processo. Então, é uma circularização, so César, é um movimento circular so que ele it's aumenta na medida em que a empresa and também that consegue aumentar a expands sua capacidade de produção, a sua escalabilidade our de produção. Então, a Tobasa, ela tem crescido uma areas média de 15 a 20% ao ano nesses últimos 5 anos, né? E we isso, had a respondendo a sua pergunta, tem we feito had com que a novas áreas last estejam 5 sendo years contempladas 5 years progressivamente a essa economia circular. into consideration more Essas novas áreas taking sendo into contempladas, consideration César, more ela permite as com que a gente tenha um manancial, enfim, uma reserva the florestal cada vez maior, forest cada vez mais reserve conservada, cada vez mais your aproveitada forest reserve economicamente, fazendo com que o take that estoque area we have a de good economic carbono instalado, management reservado, preservado na floresta, venha as também we crescendo are de 15 a reducing 20% ao ano. Então, na realidade, I'd say of this a grande circular economy consequência da economia circular say of para this esse circular processo, não somente economy for social e our econômico, mas agora adentrando na temática que economical hoje o mundo inteiro tem social como foco economical principal, que é a questão climática, que é extremamente séria, focusing on nós hoje enxergamos que focusing on essa economia circular e essa circular escalabilidade economy tem permitido this com que circular a economy Tobasa e scalability toda a sua cadeia de produção, sua basa cadeia de all of valor, aumente progressivamente e Atobasa garanta esse estoque productive de chain floresta, have enfim, essa capacidade have florestal de absorção dos gases de efeito estufa also e, have a logicamente, bigger contribuindo para uma capacity redução das emissões. CO2 and also Na to medida em que a Tobasa possa ter um financiamento, né, como, por exemplo, bancos when como we esses que receive estão focados, né, em when empreendimentos we que tenham receive economia circular e that que tenham have a esse tripé circular social, economy econômico e focus, the ambiental muito focado, né, na aprovação dos social, the projetos, community, naturalmente a Tobasa ela tem um modelo intrínseco de negócios que acaba efetivamente we work contemplando esse tripé happily with them because social, we econômico e ambiental. Então, eu diria a você, César, que assim uma grande contribuição que a work Tobasa tem dado happily with them à because we redução have dos gases de efeito estufa é to justamente o reduce crescimento da sua economia circular. Quer dizer, reducing é nesse conceito que eu digo a você que a Tobasa tem tido práticas the muito greenhouse interessantes greenhouse e muito assim effect efetivas gases, no and que diz also we have respeito a esses developed aspectos que very você me perguntou. interesting initiatives Perfeito. related Mas to eu acho que a those Tobasa areas. tem vazamento num dos pilares da I economia believe circular, que é o pilar da economia da regeneração do meio uses da one of floresta, da the regeneração most do meio important ambiente. É um trabalho the regenerativo que a Tabasa está fazendo rainforest também com a cadeia de valor que vocês têm na fase da base do coco. E com isso está criando também productive trabalho sustentável para sustainable as pessoas que são parte da cadeia de valor, através das sustainable empresas de pequenas to that empresas de productive pequenas e médio chain porte. Agora, and a gente tem uma because última pergunta para você durante a conversa que estamos small and fazendo, é medium como é a companies inclusão das práticas circulares would contribuiu be the para os objetivos circular organizacionais da economy Tubasa. Eu acho que você respondeu parte da pergunta, mas a gente queria ir um pouco mais I believe lá, that you already entender como foi I o believe that you already trabalho answered circular ter uma how contribuição was real nos objetivos your organizacional
y también en la your reducción dos work gases de efecto estufa que to você the também falou, contribution that en la Tobasa y también na cadeia de you valor. Então, César, na realidade, a nossa cadeia de valor, a nossa cadeia de suprimento, ela é extremamente extensa, né? Porque o babaçoal é uma vegetação nativa, né? E como toda vegetação nativa, a grande diferença que a vegetação nativa tem da vegetação cultivada é justamente a produtividade por hectare, né? Então, bônus e ônus em tudo que a gente faz e que se pratica, né? Então, na realidade, ao ter o ônus da baixa produtividade do babaçoal, porque é uma floresta nativa, você tem o bônus de se gerar milhares de hectares a serem conservados e milhares de hectares a serem incluídos no processo produtivo, né? Então, com isso, a gente consegue gerar um contingente de pessoas, de extrativistas, que é um número bastante expressivo, quer dizer, são mais de 1.500 famílias que hoje estão, assim, contempladas nesse processo produtivo. E, objetivamente, respondendo a sua pergunta, como é que esse modelo de negócio pode ser implantado e pode ser continuado, né? Na realidade, nós identificamos, em os 30 municípios que a Tobasa atua aqui na nossa região, para você ter uma ideia, são 600 quilômetros extremos, de um ponto a outro, se você considerar o norte e o sul da região de coleta, nós desenvolvemos 30 microempresários do coco. Esses microempresários do coco, eles são financiados com dinheiro próprio da Tobasa, porque não há recurso externo que financie o extrativismo aqui no Brasil, pelo menos. Então, de fato, os recursos são direcionados para o agronegócio, mas para a bioeconomia, né, para a biodiversidade, para o bionegócio, não há ainda efetivamente tradição dos bancos de financiarem essa cadeia produtiva. Então, a própria Tobasa se encarrega de formar esses 30 microempresários, damos condições a eles, damos pedagogicamente, ensinamos esses 30 microempresários a trabalharem com a cadeia produtiva, de maneira que debaixo deles, eles normalmente têm 50 famílias onde eles fazem a gestão dessa coleta. Então, na realidade, a Tobasa, o modelo de negócio dela é baseado justamente na formação de microempresários, microempreendedores do coco, que são pessoas líderes que vão administrar essas 1.500 famílias, esses 1.500 catadores de coco que estão no campo, catando dentro das florestas, e, logicamente, a Tobasa financiando tanto para aquisição de máquinas, tratores, capital de giro, esses 30 microempresários do coco. Só para você ter uma ideia, César, normalmente a gente identifica pessoas com liderança regional e com idoneidade. São pessoas que normalmente não têm nenhuma bicicleta ao começar o processo. Hoje nós temos microempresários com 2 caminhões, 2 tratores, uma casa bem montada. Então, existe nessa circularização dos recursos que vão desde a fábrica à venda nos grandes centros do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e devolve esse dinheiro para a Tobasa, porque a Tobasa possa aplicar no interior da Amazônia, é o grande exemplo da economia circular que eu posso trazer como contribuição aqui a esse workshop. Quer dizer, como fazer com que a economia circular gere essas condições de desenvolvimento social e econômico e ambiental. Quer dizer, esse é o modelo que a Tobasa implantou e que vem dando certo, e que, graças a Deus, aí estamos chegando a um ponto realmente de destaque aí no cenário nacional, em função de ser um modelo que está incentivando a conservação da floresta, que é o objetivo principal. Desculpa, eu estava mutado. Estava falando que muito obrigado por o tempo de você e por compartilhar com a gente, com os participantes agora, de suas experiências fazendo economia circular, fazendo desenvolvimento social, incluindo as populações de baixa renda, as populações vulneráveis no Brasil, neste processo de economia sustentável. Muito obrigado de novo, pelo tempo. Por nada, obrigado a você pelo convite. Uma honra. Thank you for your invitation. Bueno, ahora vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas de los participantes. Now we will go to the Q&A. Canalizando para We cada would uno like de to los panelistas communicate que hemos tenido. La primera es para Brian. Communicate. Una de las preguntas que surgió One of durante the tu questions that presentación es ¿cuáles serían las one of the principales questions that barreras came up, que enfrenta Algramo the al aplicar barriers su that modelo de Algramo negocio? faces when applying its business model? Yo creo lo más complicado is consumer behavior change. So one thing that is critical for us is we
in order for us to be successful, we need people to accept and bring back packaging and have it refilled. And that's a little bit, it's slightly inconvenient for some consumers. So getting people to realize the impact and value that they can do by doing that. And to do that, to get that consumer behavior change, I think a key part of what we do is we offer those cost savings. So that can kind of make up for some of that inconvenience factor. But if regulators and other stakeholders can help us get the customer to understand the importance and benefits of reusing packaging so we don't put needless amounts of packaging waste into the system, that really helps us with that consumer behavior change message. Gracias, Brian. Tenemos otra pregunta ahora para el bloque de bancos. La primera es para María Fernanda. María Fernanda, por un lado, María Fernanda. On the one hand, we want to understand la cartera circular dentro del banco, pero al mismo in the bank, but at the same time, we want you to tell este proceso de financiamiento in this a las process pymes y a las micro y medianas of help. empresas. María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda. Creo que María Fernanda ha tenido un problema de conexión, pero por ahora... María Fernanda is having some connection issues, but otra pregunta que surgió durante el one of the questions that de tu presentación, que es para los bancos, one of the questions that came up ¿cómo reciben los clients implementar economía circular? do you receive, ¿Qué tipo de contribuciones serían necesarias what kind of contributions would be necessary for different las pequeñas y medianas realicen el proceso de economía circular? internalize the use of tan relevante considera internalize the use of circular políticas habilitantes, the government in these kinds of policies and regulations Claro, es fundamental, o sea, toda esta conversación que tenemos acerca de la it's crucial because all articulación this de conversation that we are diferentes having actores incluye, por supuesto, includes, of es course, multisectorial, ¿verdad? Entonces, of parte course, de los desafíos part que of the identificamos challenges that we precisamente en identified torno también a toda esta carrera hacia el for net zero, todavía nos this falta race bastante for camino net zero, en el sentido de que way to go tenemos in the que sense that incorporar we have más to, bancos, ¿verdad? O sea, no somos todos los bancos los que because estamos we are a alineados lot of banks, en ese gran because we objetivo, are a lot of banks, y por supuesto que eso and supone of retos course this, adicionales, porque cuando hablamos con clientes y quisiera compartir and I con would like ustedes to y share with contarte, you, César, que justo la semana anterior tuvimos un evento con clientes empresariales and with business clients, y en un foro with donde estábamos business clients, hablando de distintos temas, de where we were innovación, de discussing different digitalización, topics, de asuntos y de retos de different sostenibilidad, topics, les preguntamos acerca de ask cuáles them, eran los temas en los que ellos them quisieran tener about, acompañamiento y en los que necesitan, digamos, como and asesoría. that they need Y te cuento que dentro de la lista de list of aspectos ambientales, environmental el aspects, tercero the que supuso más del environmental aspects 54% de las respuestas of the era questions precisamente was economía circular circular. economy, Porque because I yo creo think que hay una... se está that empezando a this generar esta awareness is conciencia, por started ejemplo, to en be Costa Rica raised. For tenemos una example, in Costa estrategia Rica we have, nacional de economía circular, for entonces, por example, in supuesto, Costa que Rica el we tema have ya an está calando, issue ¿verdad? En el sentido de que hay is que atenderlo, pero sí hay una gran necesidad de esto que and also what mencionaba Brian también, de formación, great y tanto a needs, nivel de and also what consumidores como de las mismas level empresas. and Entonces, the companies. parte de lo que So nosotros part of identificamos what como we reto, creo que es identified una as a oportunidad challenge, I también think it's also an en esto que opportunity nosotros podemos aportar y cómo a in través de what we can programas de contribute fortalecimiento in para the pymes strengthening que ya hoy programs for tenemos en small and marcha, medium enterprises no sé, y today por mencionar have tan this solo un program, just ejemplo, to en uno de mention a nuestros few, países, un centro de desarrollo a empresarial Center en of Propen Business y El Development Salvador, que es in El específicamente Salvador para that acompañar is a addressed nuestros specifically clientes to accompany pymes y our pues clients desarrollar of con small ellos and medium enterprises and este develop with acompañamiento them más integral. Por un lado, this los servicios, comprehensive pero por otro lado, accompaniment. el On one sentar hand, buenas the bases para services, but entenderlo de also forma setting the correcta. basis to Entonces, understand this en correctly. esta parte, So reguladores, this gobiernos part, tienen una regulatories and participación governments have a fundamental en la crucial generación de participation políticas, in creating pero también policies, entonces si but volvemos la also vista hacia if
if otros we lados, see other aspects, todavía un camino importante en there's an términos de important entender bien de pathway qué in terms of hablamos cuando understanding nos what referimos a we economía mean when we circular. say circular Yo economy. tengo, digamos, como algunas I referencias have some donde hay references personas que solamente where lo there are asocian con people el that tema de associate residuos o this de just with reciclaje. waste management Hay or también como recycling. una gran confusión There's por a lot of desconocimiento confusion because of lack of de, por ejemplo, qué information. es reacondicionamiento For example, what is de productos, ¿verdad? reconditioning of Entonces, products? la gente tiene como, So como este people atajo, ¿verdad? Por have this desconocimiento de decir, si algo está confusion because they say reparado, if es something algo is de calidad repaired, inferior. Y it's sabemos que of esto no less es así. quality, and Entonces, we hay know una that gran that is not the oportunidad case. en So términos de there's a generar great estos espacios opportunity in terms de of diálogo, en generating these primer lugar, entre dialogues in the first diferentes place between participantes, pues, de different todo este ciclo económico participants, because all this economic de cycle investigación, de of formación research, y por training, supuesto de and of articulación course también por medio de articulating políticas que respalden through todo esto policies that can back que all of sector this up, privado y que particularmente en el that caso de particularly instituciones in the case financieras of financing queremos empujar, institutions, porque we pues si want no es to como si le boost, faltara because una it's patita a not la as mesa. Entonces, sin duda it's esto as es if súper we are importante. lacking one of our tables standing feet. Gracias, Sairi. Y tenemos Thank you, una pregunta Sairi. más para We have Brian. one more question for Brian. En Brian, relación, tú has mencionado mucho ante tu you presentación talked la about audiencia in le your ha parecido muy presentation interesante y la pregunta the que surge audience, es más and the consecuencia. Si question is more tuviéramos que concentrar conceptual. esfuerzos en If we economía would have to circular focus en our los efforts diferentes in rubros circular de las economy in the empresas, ¿cuál different sería tu sectors of the recomendación companies, para what que would se be your puedan las recommendation compañías so that o las empresas de pequeño y companies mediano or porte puedan small and empezar a medium desarrollar más enterprises can start prácticas developing circulares? more circular Y quizás practices? si el tiempo And te da, al maybe final nos colaboran un par de if minutos, you ¿cuál ha can give sido us la a few more experiencia minutes, del grano what en obtener have financiamiento? been your experience in Algramo with obtaining Sorry, but could financing? you rephrase that in English? I just don't want to, I want to make sure I caught the correction correct. No problem. So Question correctly. the last one is what would be the experience in Algrano in obtaining finance to implement the circular economy model? If the other ones, what would be the recommendations that you have for MSMEs to implement circular economy? What would be the focus areas in order to develop a successful circular economy business model similar to the Algrano? Because Algrano is focused in not in the recycling process, but in the packaging, in order to become this packaging process more sustainable. But for the MSMEs that are now facing a lot of barriers in order to implement circular economy, what would be the main areas that SMEs can focus to implement circular economy? Okay, those are really good questions. So I think one of the things that we do at Algramo is we try and figure out pain points for the corporates that we can work with, for the Unilevers, for the Colgates, for the Nestle's, etc. And find a pain point to create a systematic end-to-end solution that cuts across the entire value chain and incorporates circularity into everything across that value chain. If you can do that, you're thinking in systems, and if you can create a system and a solution for the global brands, for a global supply chain, startups have the ability that they're more agile, they can move quicker, and they can test and evolve things a lot faster. So there's a lot of really powerful innovation synergies when you have a startup and a global brand. If you can work together and figure out how to work together and have that right system in place or solution in place to help them solve a problem that makes their supply chain or their value chain more circular, there's really huge opportunities there. And I think being able to do that fairly successfully at Algramo has been key to enabling us to find investors that have helped us spread across the region. We're soon going to be setting up in Mexico. We've recently expanded and have started a very successful pilot in the UK as well. And all of that is from testing and develop these systems here in Chile, making sure they work well, and it's a system that meets global standards for the corporates as well, and then implementing those systems and solutions into new markets. So I would say too that that's critical to getting the appetite of venture capital to be interested in funding and investing in the startup, is having a system that plugs into a global supply chain is quite powerful, and having that relationship in place where you're getting a 1 + 1 = 5 innovation synergy with a large corporate. Thank you so much, Brian, for the very comprehensive.
dentro de esto que tú has mencionado, la importancia de identificar y cerrar el Thank you círculo for dentro de la mentioning cadena de all valor of en this to desarrollo de close prácticas this value circulares, chain también esto de manera so that colaborativa. circular El economies tiempo can end realmente up nos ha being ganado y yo creo crucial. que muchos de nosotros nos podríamos pasar el día I think completo that hablando we sobre can, estos temas porque nos everyone can apasionan, spend the day pero talking about this. tenemos que However, cumplir con la hora y we need estamos to ya keep to the finalizando el schedule, keep evento. to the Muchas gracias a agenda. todos los panelistas Thank por you realizando el so much evento. the agenda. Muchas gracias a todos Thank los you panelistas por so su much to the participación, ha sido panelists. This has realmente been valiosa great. y creo que hemos And I think aportado that no we solo have contributed conocimientos, not sino con just with acciones knowledge, but prácticas with para seguir practical avanzando en la actions to move transición towards a hacia una transition economía to a circular e circular economy inclusiva. that's Las inclusive. preguntas que no The hemos questions podido that we have responder not been producto able del to answer tiempo, because of las time, vamos a we're responder going por to correo answer them electrónico, through ya que email tenemos en la base los because emails we de las have all the personas que han emails of everyone participado. participating. Asimismo, In quiero the same way, invitarlos I would al like to próximo invite webinar you de to the economía next financiando la webinar of economía circular circular economy dentro de esta ronda de 5 in this webinarios round of que se 5 va a seminars that realizar will be el done 21 on de September septiembre. Y el 21st. tema de este And webinario va a the ser la topic of fijación de this objetivos vinculados a will be economía objectives circular. linked to circular Nuevamente, economy. muchas gracias Again, a thank you todos, que so tengan much, un muy everyone. buen Have a día, great day. muy buenos días o muy Good morning, excelentes tardes en la everyone, región que nos encontremos. or good afternoon, Muchas whatever gracias the por su region, and thank you participación. for participating.